income tax point of view, LLP partnership firm both are same, but there is some difference. Here liability is the limited. Liability is the limited. LLP में liability limited है limited కదా అదే దానికి difference. కానీ income tax point of view మాత్రం partnership firm కి ఎలాంటి రూల్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయో LLP కూడా same. That's why we can write including LLP here. Including LLP here. So partnership firm includes very important MCQ here. There is no separate provisions applicable for LLP. Whatever the provisions applicable to the partnership firm, same provisions are applicable to LLP. Any doubt on this point, sir? So please copy this one. Another person was company. Another person was company. Example, AVRX Private Limited. Another person was company. Okay now. So what is the company? A company have two types. Indian company, foreign company. So what is meaning of Indian company? What is meaning of foreign company? I am expecting this answer from CA Inter. I think they have one Companies Act in the CA Foundation. No? What is meaning of Indian company? Is incorporated as per Indian law. In India or outside India? Okay. Foreign company means incorporated as per foreign law. That's it. So which company incorporated as per Indian law? That was Indian company. Which company incorporated as per foreign law? That was foreign company. Okay, Indian law అంటే ఏ యాక్ట్ ఉందమ్మా మనకి? either Companies Act 1950 ప్రకారమైన either Companies Act 2013 ప్రకారమైన ఏ యాక్ట్ ప్రకారమైన మీరు ఇండియాలో ఇన్కార్పొరేట్ we treat it as a Indian company. So which company incorporated as a foreign law? We treat it as a foreign company. Whether it is registered or not irrelevant. Whether it is registered or not irrelevant. ఇప్పుడు అమెరికాలో ఎల్ఎల్సి అని ఉంటుందమ్మా మనకి. అమెరికాలో ఏముంటుందమ్మా మనకి ఎల్ఎల్సి. ఇక్కడ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఎలాగో అక్కడ ఏంటమ్మా మనకి అది ఎల్ఎల్సి. అక్కడ ఏంటంటే ఒక్కొక్క స్టేట్ ఒక్కొక్క యాక్ట్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఇండియా లాగా ఒకే కంపెనీస్ యాక్ట్ అన్ని 28 స్టేట్స్ అప్లికబుల్ అవుతుంది. వెన్ కమ్ టు ద యూఎస్ దే హావ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ డిఫరెంట్ యాక్ట్స్. డిఫరెంట్ స్టేట్స్ డిఫరెంట్ యాక్ట్. ఒక దగ్గర ఎల్ఎల్సి అంటారు, ఒక దగ్గర ఐఎల్సి అంటారు, యాపిల్ ఐఎల్సి అంటారు, ఒక దగ్గర ఎల్ఎల్సి అంటారు. సో అలా డిఫరెంట్ అవుతా ఉంటుంది. వెదర్ ఇట్ కొన్నిసార్లు రిజిస్ట్రేషన్ మ్యాండేటరీ, కొన్నిసార్లు రిజిస్ట్రేషన్ అనేది నాట్ మ్యాండేటరీ. సో మనకు అవన్నీ ఇర్రిలెవెంట్ అనమాట. ఇట్ వాజ్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ యాజ్ ఫారిన్ లా, వి ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫారిన్ కంపెనీ. ఇప్పుడు మన కన్క్లూజన్ ఏంటంటే whether it is Indian company or foreign company, earn any income in India, required to pay tax in India. That's it. Required to pay tax in India. We treat it as a company also, separate legal entity as per income tax point of view also. Any doubt on this point, sir? Okay, who are required to pay tax? Shareholders or company? Company was required to pay tax. If company earn any income, who are required to pay tax? Either investors or company or company. Please respond. Investors or company? Company required to pay tax. Any doubt on this point, sir? Indian company means we can write incorporated as per Indian law. This was incorporated as per foreign law. As per foreign law.
Focus here. So right here, completed Amidi. Company means Indian company, foreign company. So both are treated as a separate person. Any doubt on this point, sir? So the next one was local authority. Next one are local authority. Local authority. Example. GHMC. Example, Greater Hyderabad Corporation. So local authority కూడా ఇన్కమ్ ఏం చేస్తే లోకల్ అథారిటీని కూడా సపరేట్ పర్సన్ గా ట్రీట్ చేయాలి. జిహెచ్ఎంసీకి మనం ప్రాపర్టీ ట్యాక్స్ కడతామా లేదా అమ్మా? జిహెచ్ఎంసీకి మనం వాటర్ బిల్ కడతామా లేదా? జిహెచ్ఎంసీకి మనం మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కడతామా లేదా? They all are treated as an income to the local authority. They all are treated as income to the local authority. So local authority required to pay tax on that. Fully people are understand my point, sir. అర్థమైనా? ఇప్పుడు జిహెచ్ఎంసీ మన దగ్గర మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేస్తా లేదా? వాటర్ బిల్ కలెక్ట్ చేస్తా లేదా? ఇవన్నీ కలెక్ట్ చేస్తా లేదా అమ్మా? మరి అదంతా ఇన్కమా కాదా లోకల్ అథారిటీ? వెదర్ ఇట్ ఈస్ ట్యాక్స్ ఆర్ ఎక్స్పెండిచర్, మన పాయింట్ ఆఫ్ ఆలోచించకండి అమ్మా. యు థింక్ ఫ్రమ్ లోకల్ అథారిటీ పాయింట్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్కమ్ ఆర్ నాట్. వాటర్ బిల్ is income or not? So municipal tax is income or not? So local taxes are income or not? Okay, now some expenditures are income or not? So all are income to the local authority. But local authority required to pay tax or not? Yes. When it is required to pay, if any person income in India required to pay tax, yes or no? But if you not cover definition under the person, how can you pay the tax? లోకల్ అథారిటీ మనం పర్సన్ అనే డెఫినేషన్ లో కవర్ చేయకపోతే ట్యాక్స్ అనేది ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతుంది? అవ్వదు కదమ్మా. ట్యాక్స్ మిస్ అవుద్దా లేదా లోకల్ అథారిటీ నుంచి? That's why intentionally we cover local authority as a person. Example, see, any doubt? Any doubt? Any doubt? Have any doubt on this point, sir? Everyone clear? Okay, na amma tax కట్టాలంటే ఫస్ట్ మనం ఏమై ఉండాలమ్మా? పర్సన్ అయి ఉండాలి. నెక్స్ట్ మనం ఏమేం చేసి ఉండాలమ్మా? ఇన్కమ్ అండి. దెన్ ఓన్లీ వి హావ్ టు పే ట్యాక్స్. ఇప్పుడు అన్ని పర్సన్ల లోకల్ అథారిటీ ఇస్ ఇండివిజువల్ కాదు కదా, పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్ కాదు కదా, కంపెనీ కాదు కదా, హెచ్ఎఫ్ కాదు. దట్ ఈస్ సెపరేట్ body. That's why local authority also cover under person. Sir, both are government. No, this is local government. Tax collected by central government. Both are different or not? Both are different. Income tax ever collect chestarama? Central government. This which government amma? Local government or state government. Okay na. So both are different. This is Revanth Reddy. That is Narendra Modi na. Both are different. Okay na. They have to collect the taxes from here also. No worry. Okay. That's why local authority also be treated as a separate person. Any doubt? Next, AOP, BOI. AOP, BOI అంటే ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? అసలు ఫుల్ ఫామ్ అట్లీస్ట్. AOP means Association of Person. BOI means Body of Individuals. Association of Person, Body of Individuals. Body of individual, association of person, body of individuals. Okay. AOP means association of person, body of individuals. సార్ మీ అందరికీ జాయింట్ వెంచర్ ఐడియా ఉందా? I think it is there in CA Foundation, guys. It is accounting there in CA Foundation. JV. Chapter is there or not there? చెప్పండి, నేను చదివి చాలా రోజులు అయిపోయింది కదమ్మా. జాయింట్ లేదా? CMA Foundation. CMA Foundation is there, joint venture. Venture capitalist, joint ventures. I think CMA Foundation will be there. 3 chapters will be bills of exchange, consignment, joint venture. This small chapters. One of the chapter was the joint venture. So anyone idea on the what is the why joint venture we are formed? Anyone? Why we have formed joint venture?
But why we have formed joint? As a joint venture is formed. What is the logic behind joint venture? What is the logic behind joint venture? So, మన దగ్గర ప్లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. మన దగ్గర ఏముందమ్మా? ప్లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది. ఈ ల్యాండ్ లో బిల్డింగ్ కట్టి సేల్ చేయాలి. బిల్డింగ్ అంటే ఏం చేయాలి మనం? సేల్ చేయాలి. ఎనీ డౌట్ అని తీసుకోండి, ఒక ప్లాట్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఉంది, సేల్ చేయాలి. సో దీనికి కావాల్సింది నాకు ఎంతమ్మా అంటే 2 crores కావాలి. ఎంత కావాలమ్మా నాకు? 2 crores. ఐఎమ్ జస్ట్ మై జాబ్ ఈజ్ ద బిల్డర్ ఓన్లీ. కానీ నా దగ్గర 2 crores మనీ లేవు. హ్యావ్ ఓన్లీ 1 crore. ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ 1 crore. సో నేను ఏం చేశానంటే, ఈ ల్యాండ్ ఈజ్ ద మిస్టర్ ఏ అనుకో. మిస్టర్ బిని కూడా నేను అడిగాను అనమాట. ఆ 1 crore ఏదైతే మనీ ఉందో అది నువ్వు పెట్టుకో, ఇద్దరం కలిసి బిల్డింగ్ కడదాం, సేల్ చేద్దాం, వచ్చింది షేర్ చేసి. అర్థమైందా? ఇద్దరం కలిసి ఏం చేద్దామో మనం? నా దగ్గర 1 crore ఉంది, నా దగ్గర 1 crore ప్లస్ ల్యాండ్ ఉంది. ఇంకొక 1 crore ఎక్స్ట్రా 1 crore ఇచ్చింది, నాది 1 crore ప్లస్ ల్యాండ్ కదా. నేను ఒక 60% హోల్డ్ చేస్తా, నువ్వు 1 crore ఇచ్చాక నీకు ఒక 40% ఇస్తాను. ఓన్లీ ఫర్ ద ఆ బిల్డింగ్ వరకే అమ్మా. నేను ఫ్యూచర్ ప్రాజెక్ట్ గురించి ఏం మాట్లాడలేదు. దేని గురించి మాట్లాడతామా? నేను ఓన్లీ ఆ బిల్డింగ్. నా దగ్గర 1 crore ఉంది, నా దగ్గర ప్రాపర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మనీ లేదు. సో డూ వన్ థింగ్, ఒక 1 crore తీసుకోండి రా, నా దగ్గర 1 crore ఉంది, 2 crores బిల్డింగ్ కడదాం, సేల్ చేద్దాం, వచ్చిన అమౌంట్ ఏం చేద్దాము మనం? ఆఫ్టర్ ద కాస్ట్ షేర్ చేసి. దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ ఆఫ్ ది జాయింట్ వెంచర్ కదా. సార్ మరి దీన్ని ఎందుకు మనం పార్ట్నర్షిప్ లాగా చేసుకోకూడదు? దీన్ని ఎందుకు మనం కంపెనీ లాగా చేసుకోకూడదు? దేర్ ఈస్ నో ఫ్యూచర్ వైబిలిటీ ఆన్ దిస్. మళ్ళీ మళ్ళీ బిల్డింగ్ కడతామో తెలియదు. మా పర్పస్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? షార్ట్ టర్మ్ పర్పస్. మళ్ళీ ఆ బిల్డింగ్ కట్టడం, సేల్ చేయడం. దీనికోసం పార్ట్నర్షిప్ అనేది చాలా లీగల్ ప్రొసీజర్ ఉన్నది కదమ్మా. పార్ట్నర్షిప్ అంటే అగ్రిమెంట్ ఎంటర్ అవ్వాలి, మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవాలి, లాస్ అని ఫాలో అవ్వాలా లేదా? ఒక చిన్న వెంచర్ కోసం, ఇది ఒక వెంచర్ లాంటిదే కదమ్మా. ఇద్దరం కలిసి చేస్తున్నాం కాబట్టి ఏం వెంచర్ ఇది? ఒక జాయింట్ వెంచర్ కోసం. నేను ఎందుకు అనాలి అంటే, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కామన్ గా ఫామ్ అయ్యింది ఒక కామన్ పర్పస్ కోసం. దేనికోసం ఫామ్ అయిన వాళ్ళు? కామన్ పర్పస్ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? బిల్డింగ్ కట్టడం. బిల్డింగ్ కట్టి సేల్ చేయడం. తర్వాత ఎవరికి వాళ్ళకి సంబంధం లేదు మరి ఇద్దరికి. జస్ట్ బిల్డింగ్ కట్టాలి, సేల్ చేయాలి, వెళ్ళిపోతారు అంతే. దిస్ నాట్ ఏ పార్ట్నర్షిప్, దిస్ నాట్ ఏ కంపెనీ. అమ్మ చాలా ఈజీ కాదమ్మా కంపెనీ ఫామ్ చేయడం అంటే. దిస్ లాట్ ఆఫ్ లీగల్ ప్రొసీజర్స్ విల్ బి దేర్. మళ్ళీ ఫామ్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా బిజినెస్ చేయాలి కదమ్మా. బిజినెస్ చేయకపోతే కంపెనీ క్లోజ్ చేయడం కూడా లాట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్ విల్ బి దేర్. ఇక్కడ ఏంటంటే వెరీ షార్ట్ టర్మ్, ఒక ప్రాజెక్ట్ కోసం అగ్రిమెంట్ లోకి ఎంటర్ అయ్యారు. ఆ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యాక ఆఫ్టర్ ద కాస్ట్, ఆఫ్టర్ ద క్యాపిటల్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ ప్రాఫిట్ ఏం చేస్తారో వాళ్ళు షేర్ చేసి. దిస్ ఇస్ ద లాజిక్ బిహైండ్ ఆఫ్ జాయింట్ వెంచర్. విల్ అండర్స్టాండ్ మై పాయింట్స్. జాయింట్ వెంచర్ అనేది ఎందుకు వచ్చిందో మీకు అర్థమైంది కదా. సో దీన్ని నేను ఏమంటామా అంటే, ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ ఆర్ బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఏంటమ్మా అంటే, వీళ్ళందరూ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అంతా ఫామ్ అవుతారు. ఒక కామన్ పర్పస్ కోసం ఫామ్. దీనికోసం ఫామ్ అవ్వాలమ్మా, కామన్ పర్పస్. యూ హ్యావ్ బెటర్ ఐడియా ఆన్ ద గణపతి వినాయక చతుర్థి, యువర్ విలేజెస్, దే ఫార్మ్ ఏ కమిటీస్. And you can see the fans association. Most probably you can see in the AP. Telangana is not much there. In AP you can see the fans associations. Okay, now there my go fans association, NTR fans association. Their fans, they formed for the common purpose. What is the common purpose? Banner కట్టాలి, పాలు వేయాలి, ఆ టికెట్స్ అమ్ముకోవాలి. ఇదే కదా కామన్. ఆ పర్పస్ అయితే ఎవరిది వాళ్ళే కదా. వాళ్ళ బిజినెస్ చేస్తున్నారా? ఇప్పుడు గణపతి 10 days 11 days ఏదైతే ఉందో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారమ్మా? ప్రతి దగ్గరికి వెళ్ళి డొనేషన్ కలెక్ట్ చేసుకోవాలి, వాళ్ళు మేనేజ్మెంట్ చేసి గణేష్ని నిమజ్జనం చేసేసి వెళ్ళిపోతారు అంతే. దట్స్ ఇట్. ఇంకేమన్నా వాళ్ళ దగ్గర? సో వాళ్ళ పర్పస్ ఏంటి? అందరు కామన్ పర్పస్. తర్వాత కానీ బిజినెస్ చేస్తారో దాని నుంచి వాళ్ళు ఏం చేయాలి? ద బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ కానీ ఏఓబీస్ కానీ ఏంటంటే దే ఫార్మ్డ్ ఫర్ ద కామన్ పర్పస్. దేనికోసం ఫామ్ అవుతారు వాళ్ళు? కామన్ పర్పస్. వన్స్ పర్పస్ ఈస్ ఓవర్, దెన్ ఆటోమేటికల్లీ గ్రూప్ వాజ్ డిజాల్వ్. దాన్ని మనం ఏమంటాం? అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్. అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ పర్సన్స్ మనం ఏమంటామా? అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్. మరి బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఏంటో మనం మాట్లాడతాం. Hopefully understand my point, the logic behind the association of person. అంటే ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ కమ్ టుగెదర్ ఫర్ ఏ కామన్ పర్పస్. వన్ దట్ పర్పస్ ఈస్ సాల్వ్డ్, దెన్ ఆటోమేటిక్ గ్రూప్ వాజ్ ఆటోమేటికల్లీ డిజాల్వ్డ్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? మరి జాయింట్ వెంచర్ లో ఎవరెవరు ఉండొచ్చు అమ్మా?
association of AOP. AOP, association of persons. So what is the AOP? Focus here. ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ అందరూ పర్సన్స్ అందరూ ఒక గ్రూప్ గా ఫామ్ అవుతారు. దేనికోసమమ్మా? కామన్ పర్పస్ కోసం. కామన్ పర్పస్ కోసం. పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా మనకి? జాయింట్ వెంచర్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటమ్మా? జాయింట్ వెంచర్. ఓకేనా? జాయింట్ వెంచర్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ అమ్మా? వెంచర్స్ చేసాం, జాయింట్ వెంచర్స్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? ఓకే, మరి ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ ఈ పర్సన్స్ లో ఎవరు ఫామ్ అవ్వచ్చు? పర్సన్ అంటే ఎవరు ఉన్నారమ్మా మనకి? ఇండివిజువల్, హెచ్ఎఫ్, ఎవరున్నామా? లోకల్ అథారిటీ, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్. వీళ్ళందరూ పర్సన్సే కదమ్మా? వీళ్ళందరూ పర్సన్సే కాదమ్మా? సార్ పర్సన్ అంటే ఇండివిజువల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఉంటుంది. పర్సన్ ఇంక్లూడ్స్ ఇండివిజువల్, హెచ్ఎఫ్, లోకల్ అథారిటీ, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్, కంపెనీ. సో ఈ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్ అనే దాంట్లో ఏంటమ్మా అంటే డిఫరెన్స్? ఈ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఎవరైనా మెంబర్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ఒక జాయింట్ వెంచర్ ఫామ్ చేస్తాం. ఈ జాయింట్ వెంచర్ లో ఎవరెవరు ఉండొచ్చమ్మా అంటే ఇండివిజువల్ ఉండొచ్చు మెంబర్ గా, కంపెనీ ఉండొచ్చు, హెచ్ఎఫ్ ఉండొచ్చు, పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ ఉండొచ్చు, లోకల్ అథారిటీ కూడా ఉండొచ్చు. సో అసోసియేషన్ ఎనీ పర్సన్ కెన్ బికమ్ ఏ మెంబర్. ఎనీ పర్సన్ కెన్ బికమ్ ఏ మెంబర్. ఏఓపిలో ఏ పర్సన్ అయినా మెంబర్ అవ్వచ్చు. నో డౌట్ అట్ ఆల్. ఏఓపిలో ఎవరైనా అవ్వచ్చమ్మా? ఎనీ పర్సన్ కెన్ బికమ్ ఏ మెంబర్, ఫార్మ్ ఏ group and for a common purpose. Once common purpose is resolved, automatically the group was dissoluted. Any doubt on this point? A perfect example was the joint. మరి వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక వెంచర్ వేసారు. మరి వెంచర్ మీద ఇన్కమ్ వస్తే ట్యాక్స్ కట్టాలా లేదా? ఎవరు కట్టాలి? ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ దగ్గరికి వెళ్ళాను, అది నాది కాదు కదా. కంపెనీ దగ్గరికి వెళ్ళాను, అది నాది కాదు కదా. ఐఎమ్ జస్ట్ ఏ పార్ట్. ఇప్పుడు నీ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ దగ్గర ఒక పార్ట్ అమౌంట్, నీ దగ్గర ఒక పార్ట్ అమౌంట్, నీ దగ్గర ఇంతమంది దగ్గర నేను పార్ట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయడం కష్టమా, ఈజీ అమ్మా? ఇట్ ఈస్ టఫ్ టు మీ. ఇట్ విల్ బి ద అమ్మ మీ అందరి దగ్గర ఫీజు కలెక్ట్ చేయడం నాకు టఫా, లేకపోతే ఒక పర్సన్ పెట్టి ఆ పర్సన్ ఇన్ఛార్జ్ గా పెట్టి అక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేయడం ఈజీగా? అక్కడి నుంచి ఈజీ. ఓకేనా? ఇలా ఇప్పుడు వీళ్ళందరి దగ్గర నేను వెళ్ళి ట్యాక్స్ పార్ట్ అమౌంట్ కలెక్ట్ చేయడం టఫ్ టు మీ. దట్స్ వై వి కాల్డ్ యాజ్ ఏ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్. That's why we treated as a AOP was a separate person. That's why we treated as AOP was a separate person. Separate PAN card is available for AOP. AOP can file separate return. So we can collect directly taxes from AOP representative. AOP representative. Any doubt on this point, Amma? So the first major, any person can become member. Any person can become member. Why they form, Amma? For the common purpose. ఎందుకు ఫామ్ అవుతున్నారమ్మా వాళ్ళు? కామన్ పర్పస్. ఆ పర్పస్ ఏమై ఉండాలమ్మా? ఇన్కమ్ జనరేషన్ కోసమై ఉండాలా లేదా అంటే షెల్ జనరేట్ ద ఇన్కమ్. ఎందుకు ఫామ్ అయి ఉండాలమ్మా వాళ్ళు? షెల్ జనరేట్ ద ఇన్కమ్. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్? ఓకే. సో ఫస్ట్ AOP we can write any person can become a member. ఎనీ పర్సన్ అంటే ఎవరెవరమ్మా? ఎవరైనా మెంబర్ అవ్వచ్చు దీంట్లో. కెన్ బికమ్ ఏ any person can become a member. Any doubt on this point, sir? Any person can become a member. Second point, formed for common purpose. So they shall generate the income. Very very important అమ్మా. వాళ్ళు ఖచ్చితంగా దేనికోసం ఫామ్ అయి ఉండాలమ్మా? Shall generate the income. Any doubt? This is all about the AOP. Next, can I go for the BOI, man? Okay.
Focus here. Body of individuals. The name లోనే ఉందమ్మా. ఓన్లీ ఎవరు మెంబర్ అవ్వచ్చమ్మా దీంట్లో? ఓన్లీ ఇండివిజువల్ కెన్ మెంబర్. బాడీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఎవరు మెంబర్ అవ్వచ్చు? ఓన్లీ ఇండివిజువల్ కెన్. ఏఓబిలో ఎవరు మెంబర్ అవ్వచ్చమ్మా? ఎనీవన్ కెన్ మెంబర్. కానీ బిఓఏలో ఎవరు ఫామ్ అవ్వాలి? మా గ్రూప్ లో ఓన్లీ ఆ గ్రూప్ లో ఉండే పర్సన్ ఎవరు ఉండాలి? ఓన్లీ ఇండివిజువల్. సో ఫస్ట్ డిఫరెన్స్ వాస్ only individual can become member. Only individual can become member. They are also formed for common purpose. But their intention is may or may not generating income. May or may not generating. Doing Ganapati Puja, their any intention is generating income? No. So fancies they are generating income. Blood donation, they are not. Sometimes they generate income, sometimes they not generate income. That's why their intention may or may not generate income. That is not mandatory. Generation of income from the body of individual was not mandatory. May or may not generate the okay. Any doubt? Any doubt on this point? Note chesarama. Body of individual. Only individual can become member. They formed for common purpose, but may or may not. The AOP shall generate income, but BOA may or may not generating income. Any doubt on this point? We have a one question. Question number 5. Difference between the association of person, body of individual. What are the difference between the association of person, body of individual? Anyone who can say Pranav? And they start question directly for the CA inter. Be alert. Okay. CMA inter, you can relax as usual. Pranav. Who can say CA inter? CA inter. No. What is the difference between AOP and BOP? Only 3 points will be there. In which please read once. What is the AOP? What is the BOP? Differences. In AOP, sir, confused. What? Must not, ma'am. Shall. No, no, you don't use must. Shall. We should use shall only. Okay. Uh, mm. First difference is in AOP, any person can become member. BOB means only individual can become member. Purpose both are common. Income generation shall. Here may not. That's it. And read care. Listen carefully. Question number 12.
They write like this. They must consist of association of the person. Person must be joined for common purpose. Their object must be produced income. Must be produced income. Is not enough person receive the income jointly. Body of individual, the group of individual who join together for the common purpose or common income producing. The difference between AOP BOP is that in case of only individual can become member, AOP any person can become member and can be member of AOP, but not a BOP. This is the common together. This is an awesome. Right. Question number 5 kadama. Question number 5. Difference between AOP BOI. Difference between AOP BOI. Now please write with me. The meaning are same. Group of people come together, form an entity. Form an entity. This is also shape. So first, who is the member here, ma? Any person. Here, only individual. Next other point, shall generate income. May or may not generate. That's it. This is the 5 marks question. Copy this. Question number 5. Difference between AOP as well as BOI. Hopefully people understand what is AOP, what is BOI. So we treat it as AOP as a separate person, BOI as a purpose of income tax. Okay, now. Sir, what is the taxation of AOP? We will discuss in your CA final as well as CMA final. We have 8 marks chapter in the final level. You don't want to write these things?
Completed. Next person. The last person. Any other artificial judicial person. Artificial judicial person. AJP. Okay. ఎవరైనా కేరళ వెళ్ళారా ఇంట్లో? కేరళ తిరుపతి వెళ్ళారు కదా, నేను వెళ్ళాను. ఓకే. సో తిరుపతిలో వెంకటేశ్వర మనం ఉండిలో డబ్బులు వేస్తామా లేదా? వేస్తాను. మరి వెంకటేశ్వర ఏం చేస్తున్నాడా లేదా? వీ హ్యావ్ టు పే ట్యాక్స్ అన్న. ఈజ్ ఏ పర్సన్ డెఫినేషన్ ఎక్కడ కవర్ అవుతున్నామా? ఇండివిజువల్ అతను వెంకటేశ్వర హ్యూమన్ బీయింగ్ అమ్మా, పార్ట్నర్షిప్ అమ్మా కాదు కదమ్మా, హెచ్ఎఫ్ కాదు కదమ్మా, లోకల్ అథారిటీయా, ఏఓపియా, యూఓపియా, ఇలా పైన ఎవ్వరూ కవర్ కాని పర్సన్స్ ఎవరంటే వాళ్ళందరినీ మనం ఆర్టిఫిషియల్ పర్సన్ లా కవర్ చేస్తాం. కవర్ చేస్తామా? ఏజేపీలో కవర్ చేస్తాం. కవర్ చేస్తాం మనం ఏజేపీ. ఇప్పుడు ఈ నోట్ రోబో రోబో రజనీకాంత్ ఒక రోబోని చేసి సేల్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆ రోబో ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేసి ఆ రోబో కూడా ట్యాక్స్ కట్టాలమ్మా. బట్ దట్ రోబో ఇస్ నాట్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్, దట్ రోబో ఇస్ నాట్ ఏ పార్ట్నర్షిప్ ఫర్మ్, దట్ రోబో ఇస్ కవర్ అండర్ ఆర్టిఫిషియల్ జుడిషియల్ పర్సన్. ప్రపంచానికి కనబడిన శక్తి ఏదో ఒకటి వచ్చేసి మనకు తెలియంది వచ్చి ఇన్కమ్ ఏం చేస్తే ఏం చేస్తామా కట్టాలి. దట్స్ క్లాస్ 7 లో కవర్ అయిందమ్మా. దట్ వాస్ ఆర్టిఫిషియల్ జుడిషియల్ పర్సన్. ఎగ్జాంపుల్ టెంపుల్, మా ఎన్జిఓస్ ఉంటాయి కదమ్మా, చారిటబుల్ ట్రస్ట్, వాళ్ళు కూడా ఇది ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే ఏం చేయాలమ్మా? ట్యాక్స్ కట్టాలి. చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అమ్మ. కామర్స్ ఛాంబర్స్, ఆ ఛాంబర్స్ ఈ ఛాంబర్స్ ఉంటాయి కదా, ఫిలిం ఛాంబర్స్ ఇవన్నీ ఉంటా ఉంటాయి కదా, బార్ కౌన్సిల్స్, ఇవన్నీ కూడా దీంట్లో ఆర్టిఫిషియల్ జుడిషియల్ పర్సన్. బార్ కౌన్సిల్, ఓకే, యూనివర్సిటీస్ ఎక్సెట్రా, పొలిటికల్ పార్టీస్, ఓకేనా, పొలిటికల్ పార్టీస్ అమ్మ. పొలిటికల్ పార్టీస్ వాటికి కూడా ఇన్కమ్ వస్తుంది కదా మా డొనేషన్ ద్వారా, వాళ్ళు కూడా ట్యాక్స్ పే చేయాల్సిందే. బట్ దే ఆర్ కవర్ అండర్ ఆర్టిఫిషియల్ జుడిషియల్ పర్సన్, ఏజేపీ. ఓకే. కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అన్ని ఏజేపీ కింద కవర్ అవుతుంది. కోఆపరేటివ్ సొసైటీ. ఓకే, దట్స్ ఇట్. అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ నోట్ చేసుకోవాలి. Okay, this is the definition of person. So now here, if any person any income in the tax are required to pay tax. You know the meaning of person? You know the meaning of income? You know the meaning of tax here? Or how much of tax they are going to pay? Okay, that we will discuss after 15 minutes of break. We'll take happy tea break for the 15 minutes. By 10:30 we will begin assembly. Okay.
ఏసీ రావట్లేదు. So welcome back to the CA inter DT classes. CMA inter DT classes. సో మనం ఇప్పటివరకు ఏం నేర్చుకున్నాం? పర్సన్ అంటే ఎవరో నేర్చుకున్నాం, ఇన్కమ్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం, ట్యాక్స్ పేర్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం. నెక్స్ట్ హౌ టు కంప్యూట్ ద దీని మీద క్యాచ్ చేస్తాము మనం నెట్ 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 టోటల్ ఇన్కమ్. దేని మీద క్యాచ్ చేస్తాము మనం? నెట్ టోటల్. సో ట్యాక్స్ అమౌంట్ మీన్స్ సింపుల్ అమౌంట్. టేక్ యువర్ నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ take your net total income, multiply with tax rate. That's it. ట్యాక్స్ ఎలా అర్థమైంది కదమ్మా? నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ తీసుకొని దానికి ఏం అప్లై చేయాలమ్మా? మనం రేట్ అప్లై చేస్తే మనకి ఏమవుతుందమ్మా? ట్యాక్స్ అమౌంట్ వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ట్యాక్స్. సో నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎలా రాయాలో మనకు తెలుసు కదమ్మా. సో ప్లీజ్ డిఫైన్ వాట్ ఈస్ మీనింగ్ ఆఫ్ నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్. ఆల్ 5 heads clubbing less losses. That is your gross. From that what you reduce ma? Chapter 6A deduction you will get net total income. Or what is tax rate? What is the tax rate? What is the tax rate? What is the tax rate? Tax rates have 2 types of tax rate ma. General tax rate, special tax rates. The tax rate we have ma, general tax rate, special tax rate. మా చాలా కేర్ఫుల్ గా వినాలి. ఇక నుంచి వచ్చే ఫేజ్ చాలా ఎవ్రీడే ఖచ్చితంగా కన్సిడర్ గా మెయింటైన్ చేయాలి. నెక్స్ట్ 1 or 2 days ట్యాక్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దిస్ ఇస్ ద బేస్ ఫర్ నెక్స్ట్ 6 months or 1 year వాట్ ఎవర్ యువర్ ట్యాక్స్ సబ్జెక్ట్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ద బేస్. ఇప్పటి వరకు మనం థియరిటికల్ పార్టే నేర్చుకున్నాం. ఇక నుంచి హౌ టు కంప్యూట్ ట్యాక్స్ లైబిలిటీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? జనరల్ ట్యాక్స్ రేట్ as well as which tax rate మా? స్పెషల్ ట్యాక్స్. సో ఇంకో నేమ్ కూడా ఇస్తున్నాను అమ్మని. Person based tax rate. Person based tax rate. This is income based tax rate. So another name was special tax rate. ఇంకో రేట్ ఏంటమ్మా? ఇన్కమ్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ రేట్. ఇదేంటమ్మా? పర్సన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ రేట్. సార్ వాట్ ఈస్ ద పర్సన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ రేట్? వాట్ ఈస్ ద పర్సన్ బేస్డ్ మీన్స్ సేమ్ ఇన్కమ్ ఎర్న్ చేసే పర్సన్ బట్టి ట్యాక్స్ రేట్స్ మారిపోతాం. ఫర్ సపోజ్ యు ఆర్ ఎర్నింగ్ సమ్ ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ హౌస్ ప్రాపర్టీ. ఇన్కమ్ ఫ్రమ్ house property. If that income earned by, that is clearly example. Okay, if that income earned by individual, your tax rate was 5%. Hopefully understand my point. The same income earned by partnership firm, your tax rate was 30%. The same income earned by company, your tax rate was 26%. Hopefully people are understand my points. The same person, same income, but if earned by different person, different tax rates was
attracted. That's why it is the person-based tax rate. If the person change, tax rate change. If the person change, tax rate change. The same house property. If I enter house property, what is the tax rate, ma? 5%. The same house property income, same amount of income earned by partnership. What is the tax rate attracted, ma? 30%. The same income earned by the company. What is the tax rate, ma? 26%. Any doubt on this point, sir? The income was constant here. If the person change, tax rate was change. If the person change, tax rate was change. That's why we call it as a person-based tax rate. Person-based tax. Why we call it as person-based tax rate, ma? The person change, tax rate was change. Any doubt on this point? That income-based tax rate means. What is the income-based tax rate means? But suppose you know the capital gain where it is when it is capital gain income sale of assets, sale of asset including మీరు ఏదైనా షేర్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే దాన్ని కూడా ఎసెట్ అనుకోవచ్చు కదమ్మా ఓకేనా ఫర్ సపోజ్ టేక్ long term capital gain under section 197 ma don't write anything 197 the tax rate was 12.5% in excess of 1,25,000. 1,25,000. 1,25,000. Yeah. So, Mr. A and 5 lakhs. And then just said long term capital gain of 5 lakhs. Sir, what is 197? What is that's it's purely irrelevant as of purely irrelevant as of okay. Na? So, what we how to compute the tax of 5 lakhs in Chandri Salamano? 1,25,000. ఎందుకంటే ఇన్ ఎక్సెస్ అన్నాడు కదా ఆ వచ్చిన అమౌంట్ మీద ఎంత అప్లై చేయాలమ్మ మనం 12.5%. వాట్ ఈస్ అమౌంట్ హియర్ సార్ 5 lakhs minus 1,25,000 into 12.5%. $46,875. So the same income earned by ABC Private Limited. ABC Private Limited. The same 5 lakhs. What is the tax amount here also? 46,875 only. 46,875. The same income earned by ACD Partnership Firm. 5 lakhs. What is income here, ma? 46,870 means income based tax is the tax is attached with the income, not with the person, not with the person. Okay, income ki oka tax rate gan మనం ఇవ్వగలిగితే ఆ ఇన్కమ్ ఎవరిని ఎర్న్ చేస్తారో అదే ట్యాక్స్ రేట్ ఆ ఇన్కమ్ ఎవరిని ఎర్న్ చేసినా సరే ఏ ట్యాక్స్ రేట్ ఉంటుందమ్మా ఇప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ అండర్ సెక్షన్ 197 తీసుకుందాం మనం వాట్ ఇస్ ద ట్యాక్స్ రేట్ అమ్మా 12.5%. ఇండివిజువల్ ఎర్న్ చేసిన వాట్ ఇస్ ద ట్యాక్స్ రేట్ అమ్మా 12.5%. కంపెనీ ఎర్న్ చేసిన వాట్ ఇస్ ద ట్యాక్స్ రేట్ అమ్మా 12.5%. HFN చేసిన what is the tax rate అమ్మా 12.5%. Next partnership firm ఏం చేసిన what is the tax rate అమ్మా 12.5%. The tax rate was never not changed with the person. The tax rate was not changed with the person. It changed with the income. It changed with the income. Income change అయితే ఏం చేంజ్ చేస్తున్నాం మనకి tax rate. That's why we called as a income based tax rate. That's why we called as a income based tax rate because the tax rate is based on the income. That way we called as a income based tax rate. So in the general tax rate based on the person. That's why we called as a person based tax rate. Now we have two types of tax rate, guys. One is the person based tax rate. One is the income based tax rate. Hope you people are understand this point, sir. We have two types of tax rate. One is the income based tax rate. One is the person based tax rate. Sir, where it is mentioned income based tax rate ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు యాక్ట్ లో person based tax rate ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు person based tax rate ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు where it is mentioned Finance Act
2026. ఎక్కడ మెన్షన్ చేస్తామో పర్సన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఫినాన్స్ యాక్ట్ 2026. Our finance act 2026 or 25? 26. Now we are going to the December attempt. Their finance act is 2025. Okay na? Please recheck once. Income based tax rate means it mentioned income tax act. Where it mentioned amma? Income tax act. 2025. Sir, who are writing December, we can write as income tax act 1960. Okay, so that's it. So we understand, sir, general tax rate and person tax rate. Okay, now sir, I'm not discussing about any application. I'm still discussing about the meaning. Okay, now దీన్ని ఎలా అప్లై చేయాలి, ఏం అప్లై చేయాలి మాట్లాడలేదు. ఇక్కడ నుంచి కాంప్లికేట్ అవుతా ఉంటుందమ్మా, బట్ ఓవర్ ద 3 days తర్వాత మీకు దీని మీద క్లారిటీ వస్తుంది. ఓకేనా, కొద్దిసేపు అర్థమవుతుంది, కొద్దిసేపు అర్థం కాదు, కొద్దిసేపు నా మీద కోపం వస్తే కొట్టాలనిపిస్తుంది. స్టిల్ యూ హ్యావ్ పేషెన్స్. స్టిల్ 3 days. కాళ్ళు అలా డిస్ప్లే కొట్టాం. యూ హ్యావ్ పేషెన్స్ అట్లీస్ట్ 3 days. So after 3 days, you will get the full clarity on the tax rate. Until that, you have hold your patience. కాపీ చేశారమ్మా? సరే. అర్థమైందమ్మా? First, we will discuss what is the person-based tax rate. Person-based taxes ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతాయి ఏంటని చూద్దామమ్మా. ఓకేనా? సో స్టాండ్ అలోన్ గా చూడండి. ఇప్పుడు పాయింట్ కన్క్లూడెడ్ గా చూడకండి, అంటే రెండింటిని కలిపి చూడండి. జస్ట్ స్టాండ్ అలోన్ గా చూడండి. ఇప్పుడు ఇన్కమ్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ అవన్నీ వదిలేండి. ఫస్ట్ పర్సన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎలా కలిపి, అంటే పర్సన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ రేట్ అంటే ఏంటమ్మా? ప్రతి పర్సన్ కి సపరేట్ ట్యాక్స్ రేట్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ in case of individual, HF, AOP, BOI, AJP వీళ్ళందరికీ సేమ్ ట్యాక్స్ రేట్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కానీ, హెచ్ఎఫ్ కానీ, ఏఓపి కానీ, బిఓఐ కానీ, అమ్మ ఇక్కడ మనం ఏమేమి కవర్ చేయలేదమ్మా? కంపెనీ కవర్ చేయలేదు. ఏమేమి కవర్ చేయలేదమ్మా? కంపెనీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ కవర్ చేయలేదు. అంతే కదమ్మా? కంపెనీ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ మాత్రమే కవర్. రిమైనింగ్ అందరికి సేమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అమ్మా. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ కానీ, హెచ్ఎఫ్ కానీ, ఏఓపి కానీ, బిఓఐ కానీ, ఆర్టిఫిషియల్ జ్యుడిషియల్ పర్సన్ కానీ, వెదర్ దే ఆర్ రెసిడెంట్ ఆర్ నాన్ రెసిడెంట్. సార్, ఎన్ఆర్ మీన్స్ నాన్ రెసిడెంట్. రెసిడెంట్ అంటే ఇండియన్ అని, నాన్ రెసిడెంట్ అమ్మా ఫారినర్. సో హూ ఇస్ ద రెసిడెంట్, హూ ఇస్ ద నాన్ రెసిడెంట్, విల్ డిస్కస్ ఇన్ ద రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ చాప్టర్.
For time being, resident means Indian. Non-resident means foreigner. For time being, amma. Okay, na. For time being. Okay, na. కొంతమంది ఉంటారమ్మా తెలివిన వాళ్ళు ఫారినర్స్ కూడా రెసిడెంట్ అవుతారు అంటే అవుతారు వి కాల్డ్ యాజ్ ఎ నాన్ రెసిడెంట్ ఫారినర్ ఇండియన్ ఈజ్ ఏ రెసిడెంట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాన్ చూడండి సింపుల్ ట్యాక్స్ ఎప్పుడు దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము మనం నెట్ టోటల్ దేని మీద క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము మనం నెట్ టోటల్ ఇఫ్ ద నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ ది పర్సన్ అప్ టు 2,50,000 your tax rate was 0%. 2,50,000 వరకు ఎలాంటి ట్యాక్సెస్ మనము కట్టాల్సిన అవసరం లేదు 0% మీన్స్ ఏంటమ్మా ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా మీ నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ 2,50,000 వాట్ ఈస్ యువర్ ట్యాక్స్ అమౌంట్ అమ్మా 0. ఇఫ్ a net total income of the person more than 2,50,000 up to 5 lakhs your tax rate was 5%. Your tax rate was 5%. Your net total income more than 5 lakhs up to 10 lakhs. Up to 10 lakhs. It was 20%. Your net total income more than 10 lakhs. Your tax rate was 30%. Tax rate was 30%. Simple. Up to 2,50,000 ఎంతమ్మా ట్యాక్స్ 0%. 2,50,000 to 5 lakhs అంటే ఎంతమ్మా 5%. More than 5 lakhs up to 10 lakhs ఎంతమ్మా 20%. More than 10 lakhs అంటే ఎంతమ్మా 30%. Any doubt on this point, sir? Have a doubt అమ్మా ఖచ్చితంగా డౌట్ రావాలి ఈ పాయింట్ ఓకేనా the tax rate was 5, 20, 30. Any tax rate ఉన్నాయో మనకి 5, 20, 30. Okay. For example, మిస్టర్ ఏ మనిషే కదమ్మా మనిషి అంటే ఇండివిజువలే కదమ్మా సో తనకి ఏ ట్యాక్స్ రేట్ అప్లికబుల్ అవుతాయమ్మా 5%, 20%, 30%. His net total income was 1,80,000. His net total income was 1,80,000. Net total income was 1,80,000. What is your answer? సార్ 2,50,000 మనకు ట్యాక్స్ ఉందా లేదు కదమ్మా నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఉందమ్మా 1,80,000. సో ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా 0. ఎనీ డౌట్ వెరీ క్లియర్ ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ పాయింట్ అమ్మా ఎనీ డౌట్ ఏదైనా డౌట్ ఉందమ్మా మీకు సార్ నా నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా 1,80,000. నా ట్యాక్స్ అమౌంట్ ఎంతమ్మా 0. ఏదైనా డౌట్ ఉందా దీంట్లో మీకు వాట్ ఇఫ్ మై నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ వాస్ 3 lakhs? What is the tax amount? 5%. I know the 5%. What is the amount? $15,000. 15,000. How it is calculated, ma? 3 lakhs into 5% means what is the amount here, sir? 15,000. Okay. This is absolutely wrong. Okay, now this was absolutely wrong. Up to 2,50,000 no tax. In excess of 2,50,000 5%. In excess of 2,50,000 was 5% means up to 2,50,000 there is no tax. In excess amount we charge 5%. Excess amount you are going to charge 5%. Hope you people understand my point, sir. Now you can say that 15,000 is correct answer. The wrong answer. What I say? More than up to 2,50,000 no tax. In excess of 2,50,000 that's 5%. Your answer is absolutely wrong. So how to calculate, sir? 3 lakhs. From that, what amount you have to reduce, ma? 2,50,000. ఎంతమ్మా
And the yes, your tax amount was 2,500. Okay, now your tax amount was 2,500. Any doubt on this point? Any doubt? Any doubt? And we can simply write like this. If you are in the slab of 2,50,000 to 5 lakhs, you can write like this: 5% on net total income minus 2,50,000. ఇలా రాసుకోవచ్చు కదమ్మా. Here in the slab of the income, ఈ స్లాబ్ లో ఉంటే డైరెక్ట్ గా 5% నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ మైనస్ 2,50,000. అదే కదమ్మా నేను చేసింది. ఎందుకు సార్ మైనస్ చేస్తున్నా? 2,50,000 వరకు మనకి ట్యాక్స్ లేదు. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 2,50,000 మీద మనం ఏం ఛార్జ్ చేయాలమ్మా? 5% ఛార్జ్ చేయాలి. అంతేగాని మీరు ఎంటైర్ అమౌంట్ మీద 5% ఛార్జ్ చేస్తే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఫర్ దిస్ అప్ టు 2,50,000? ఓకేనా? అంటే ఎక్సెస్ మీదే మనం ఛార్జ్ చేసుకుంటూ రావాలి. ఎక్సెస్ మీద ఏం చేసుకుంటూ రావాలమ్మా మనం? ఈ 5% ఎంత వరకు ఛార్జ్ చేయాలమ్మా? 5 lakhs ఉన్నంత వరకే ఛార్జ్ చేయాలి. ఎంతవరకు ఛార్జ్ చేయాలమ్మా? 5 lakhs ఉన్నంత. వాట్ ఇఫ్ సార్ యువర్ ఇన్కమ్ వాస్ 4,20,000? Everyone need to bring calculator. 4,20,000. From that, what amount we need to reduce, ma? 2,50,000. Which person, ma? 5%. What is the amount here, sir? And 8,500. Any doubt? Any doubt? Any doubt? Any doubt? Have any doubt? What if your income is 5 lakhs? $12,000. Any doubt on this point, sir? Okay. Any doubt? Any doubt? Any doubt? ఇక్కడ వరకు అందరు క్లియరే కదమ్మా? సార్ లెట్ కన్ఫ్యూజ్ అగైన్. ఇప్పటి వరకు క్లారిటీ వచ్చింది కదమ్మా? మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్. వాట్ ఇఫ్ యువర్ ఇన్కమ్ వాస్ 6,70,000? You identify who is the genius to write correct answer. 6,70,000. నా నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంత అని చెప్తున్నామా నేను? That one. అమ్మ ఒక హింట్ ఇస్తా. ట్యాక్స్ ఎప్పటికప్పటికి అక్యూములేట్ అవుతూ రావాలి. ట్యాక్స్ ఎప్పటికప్పటికి ఏమవుతూ రావాలమ్మా? టెల్ యువర్ ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ఎలా వచ్చిందమ్మా? $6,70,000 into 20%, minus 5 lakhs into ఎంతమ్మా? 34,000. This is your tax. ఇంతేనా? This is your answer. Any answer is there other than this? Any answer is there other than this? Any answer is there? 34,000 is your answer. 34,000 is your answer. My answer is 46,500. My answer was 46,000. సార్ మీరు దేని మీద ట్యాక్స్ కడుతున్నారు? ఓన్లీ ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 5 lakhs మీద ట్యాక్స్ కడుతున్నారు. వాట్ అబౌట్ 5 lakhs ట్యాక్స్ మ్యాన్? వాట్ అబౌట్ ట్యాక్స్ ఆన్ దట్ 5 lakhs? సార్ మీకు పిచ్చిలేసిన మరి ఇందాక 2,50,000 మీద ట్యాక్స్. అరే 2,50,000 మీద ఎంత రవి? జీరో. జీరో జీరో మీన్స్ జీరో. మరి 5 lakhs మీద జీరో కాదు కదమ్మా ట్యాక్స్. ఎంత? 12,500. 12,500. 46,000. Sir, any doubt on this 56,500, sir? First 2,50,000 tax was zero. Next 2,50,000 was 12,500. Along with, we need to add up tax amount. Add. Any doubt on this 46,500, sir? 46,500. Any doubt on that? Okay, now. Again, 7,80,000. Your net total income was 7,80,000.
ఏం చేయాలమ్మా 7,80,000 నుంచి ఎంత రెడ్యూస్ చేయాలమ్మా మనం 5 lakhs. సార్ 5 lakhs రెడ్యూస్ చేసే ముందు 5 lakhs మీద ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా 12,500 ఇంటూ 20%. 12,500 ప్లస్ ఎంత అమౌంట్ అమ్మా 72,000 అంతేనా 62,000 60,005. Any doubt on this point, sir? 68,500. So what is the tax amount on 9 lakhs? $92,500. What is the tax amount on 10 lakhs? One lakh 12,000. Any doubt? Doubt. Sir, still we have a doubt. No worry, guys. I will give the simple formula for you. Sir, what is this? Sir, if your income is between in this slab 5 lakhs to 10 lakhs, just follow 12,500. This 12,500 is the tax on first 5 lakhs plus 20% net total income. $12,500 plus 20% net total income minus ఎంత అమౌంట్ రెడ్యూస్ చేయాలమ్మా నేను 5 lakhs. Any doubt on this formula? So we don't remember the just remember the logic. On first 5 lakhs, what is the tax amount అమ్మా 12,500. Remaining amount మీద ఎంత వేయాలమ్మా మనం 20%. That's it. Remaining amount మీద ఎంత వేయాలమ్మా మనం 20%. Any doubt? Any doubt? Any doubt? ఇప్పుడు 10 lakhs కి ట్యాక్స్ అంటే విత్ రా ద స్కేల్ ఫస్ట్ 10 lakhs మనం బ్రేక్ చేయాలమ్మా 10 lakhs లో ఫస్ట్ 2,50,000 కి ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా 0. నెక్స్ట్ 2,50,000 కి ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా 12,500. నెక్స్ట్ 10 lakhs నెక్స్ట్ 5 lakhs కి ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా డైరెక్ట్ గా 1 lakh. నేను ఏం చేస్తానమ్మా 0 ప్లస్ 12,500 ప్లస్ 1 lakh. టోటల్ ఎంతమ్మా 1,500. ఎలా వచ్చిందో మీకు అర్థమైంది కదమ్మా కీప్ ఆన్ అక్యుములేట్ అవుతుందమ్మా ట్యాక్స్ ఏమవుతుందమ్మా ప్రీవియస్ ట్యాక్స్ అనేది అక్యుములేట్. ఈ స్కేల్ తో మీకు ఇంకొంచెం బెటర్ గా అర్థమైంది. ఫస్ట్ 2,50,000 ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా 0. నెక్స్ట్ 5 lakhs వెళ్ళే వరకు ట్యాక్స్ ఎంత పెరిగిందమ్మా 12,500. నెక్స్ట్ 5 lakhs 10 lakhs ఎంతమ్మా 1 lakh. జస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా ట్యాక్స్ అమౌంట్ అంతా నేను యాడ్ చేసుకోవాలి 0 ప్లస్ 12,500 ప్లస్ 1 lakh. టోటల్ ఎంతమ్మా 1,12,500. ఎనీ డౌట్ ఆన్ దిస్ 1,12,500? 1,12,500 డౌట్ ఉందమ్మా మీకు? సో ఫర్ సపోజ్ యువర్ ఇన్కమ్ వాస్ 8,80,000. అమ్మ ప్రతి ఒక్కళ్ళు సాల్వ్ చేయండి నేను వచ్చి చెక్ చేస్తాను. సాల్వ్ చేసి నోట్స్ లో ఆన్సర్ రాయాలమ్మా నేను వచ్చి చెక్ చేస్తాను కింద. రియల్లీ ఐ డోంట్ నో ద ఆన్సర్. ఐ విల్ చెక్ ఇట్. Everyone need to solve. We'll check with everyone notes. Please do it. $500 అయితే ఎండ్ అవుతాం ఆన్సర్ 500 వస్తుంది ఆన్సర్ లైక్
అమ్మ సింపుల్ అమ్మా, ఇది ఏ స్లాబ్ లో ఉందమ్మా? 5 lakhs to 10 lakhs. అప్పుడు ఏ ఫార్ములా ఫాలో అవ్వనమ్మా నేను? 12,500 ప్లస్ 20%. ఈ 2,15,000 ఏం పెట్టుకోకండి అమ్మా. ఏ స్లాబ్ లో ఉందా ఇది మనకి? 5 lakhs to 10 lakhs స్లాబ్ లో ఉంది. అప్పుడు ఏ ఫార్ములా ఫాలో అవ్వాలమ్మా మనం? 12,500 ప్లస్ 20%. ఆ నెట్ టోటల్ ఇన్కమ్ ఎంతమ్మా మనకి? 8,80,000 మైనస్ 5 lakhs. సో 12,500 ప్లస్ 76,000 80, I think ఎంతమ్మా? 88,500. Everyone get this answer, guys? Hopefully understand my point అమ్మా. 88,500 వచ్చిందమ్మా. ఓకే, ఎనీ డౌట్? సింపుల్ అమ్మా, అది ఏ స్లాబ్ లో ఉంది, డైరెక్ట్ ఆ ఫార్ములా అప్లై చేసేసారు. అంటే ఇంత టైం ఉండదమ్మా ఎగ్జామ్ హాల్లో. ఇది ఫస్ట్ చాప్టర్, మనం ఐ థింక్ డే 5 లో ఉన్నాం కాబట్టి 2,50,000 కింద 5 lakhs. ఎగ్జామ్ హాల్లో ట్యాక్స్ అంటే మీకు చెప్పేసాలి. ఫిగర్ చూడంగానే 5 lakhs చూడంగానే మీకు వచ్చేసాలి. ఎంత రావాలి మనకు? 12,500. 10 lakhs అనగానే మీరు చెప్పేసామా 1,12,500. ఓకేనా? ఓకే, విల్ కంటిన్యూ. సో లాస్ట్ రిజల్ట్ అమ్మా 9,80,000. 9,80,000. 1,08,500 కదమ్మా. 1,08,500. ఎలా అమ్మా? ఫస్ట్ 5 lakhs మీ ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా? 12,500. 20% ఆన్ 9,80,000 మైనస్ 5 lakhs. అమ్మ 5 lakhs ఎందుకు రెడ్యూస్ చేస్తున్నావు? ఇదేమి బ్లెండ్గా ఏం చేయట్లే కదమ్మా. బ్లెండర్గా అంటే ఏదో మిత్ కాదు కదమ్మా. ఎందుకంటే ఫస్ట్ 5 lakhs మీద ట్యాక్స్ ఇక్కడ రాస్తున్నాం కదమ్మా ఆల్రెడీ. అందుకే ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామా మనం? 5 lakhs ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. 5 lakhs ఏం చేస్తున్నాం మనం? రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. ఎంత అమౌంట్ అమ్మా? మొత్తం 1,08,500. Any doubt on this point, sir? Any doubt? Any doubt? Sir, no one teach like this tax rates especially. ఎవరు ఇలా చెప్పరమ్మా. జస్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ చెప్పి దిస్ ఈజ్ యువర్ ట్యాక్స్ అంటారు. వాళ్ళకి అర్థం కాదు స్టూడెంట్స్కి రావాలి. అప్పటికి ఫ్యాకల్టీకి వస్తే సరిపోదు కదమ్మా, స్టూడెంట్కి రావాలి కదా క్యాలిక్యులేషన్. చెప్పేసి యూ కెన్ సీ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్, యూ కెన్ పర్చేజ్ ఎనీ ఫ్యాకల్టీ. దే సే 5%, 20%, 30%. దే డోంట్ నో హౌ టు అప్లై చేయడం రావాలి కదమ్మా. ఫస్ట్ 5 lakhs మీద ఇలా చేయాలి, నెక్స్ట్ 2,50,000 మీద. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇన్కమ్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇట్ 20 lakhs. Who give the correct answer?
పర్ఫెక్ట్. 4,12,500. 4,12,000 ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఫస్ట్ 10 lakhs మీద ట్యాక్స్ ఎంతమ్మా? 1,12,500 ప్లస్ 30% ఆన్ 20 lakhs minus 10 lakhs. 1,12,500 plus 3 lakhs అమ్మా? 4,12,500. Any doubt on these points? Any doubt on 4,12,500 guys? Any doubt? Any doubt? 4,12,500. అమ్మ అందరికి వచ్చిందమ్మా 4,12,500. ఓకే అమ్మా. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ 1961 లో కూడా సేమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్, ఏం చేంజ్ ప్రొసీజర్ ఎక్కడైనా ఉంటాయమ్మా, అక్కడ ఇక్కడ జస్ట్ ట్యాక్స్ రేట్ చేంజ్ అవుతా ఉంటాయి. అండ్ హూ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ December or January, టాకింగ్ అబౌట్ దోస్ పీపుల్. ఓకే, ఎనీ డౌట్ ఆన్ 4,12,500 సార్? 45 lakhs. Please solve it. I will check it everyone. ఎంతమ్మా? 11 lakhs. 11 lakhs 62,000 2,500. Hope you understand how to compute the tax. How to compute the tax? అంటే మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు కమ్మా. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దాన్ 10 lakhs, 1,12,500 plus 30% in excess of 10 lakhs. 30% excess of 10 lakhs. We can write like this. Any doubt on this point, amma? Your income is more than 10 lakhs. Simply take 1,12,500 plus 30% on in excess of 10 lakhs. In excess of 10 lakhs. Any doubt on this point, sir? You can write like this. They're more than 10 lakhs. Sorry, 1,12,500 ఎలా వచ్చింది సార్? 0 plus 12,500 plus 1 lakh plus 30% net total income. From that, what is the amount you have to reduce, amma? 10 lakhs. That's it. Any doubt on this point, sir? Okay. Sir, ఆ bifurcation వద్దండి, డైరెక్ట్ 1,12,500 plus 30% on in excess of 10 lakhs. In excess of 10. అంటే సింపుల్ లాజిక్ ఒకటి మిస్ అవ్వద్దమ్మా. ట్యాక్స్ అమౌంట్ అనేది ఎప్పటికప్పుడు ఏమవుతూ ఉండాలమ్మా? ఎక్యుములేట్ అవుతూ ఉండాలి. ఓల్డ్ ఇన్కమ్ మీద, ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్కమ్ మీద ఏమవుతూ ఉండాలమ్మా మనకి? ఎక్యుములేట్. ఎక్సెస్ మీద అప్లై చేశారనుకో, ముందు ఇన్కమ్ మీద ట్యాక్స్ తీసుకుంటానట్టమ్మా మీరు? తీసుకున్నట్టు కదమ్మా. అంటే ముందు ఇన్కమ్ మీద ఉన్న ట్యాక్స్ మనం ఏం చేయాలమ్మా? అప్లై చేయాలి. అర్థమవుతుందమ్మా మా పాయింట్? అలా అని ఎంటైర్ ఇన్కమ్ మీద 30% అప్లై చేశారనుకో, ముందు ఇచ్చిన బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయి? వేస్టే కదమ్మా. ఓకేనా? లైక్ డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ లాగా ఉంటుందమ్మా. ఇది ఎలా ఉంటుందమ్మా మనకి? డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్ లాగా. సింపుల్ లాజిక్. ఇన్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ 10 lakhs, సింపుల్లీ 30%. ఎంత పర్సెంట్ అప్లై చేయాలమ్మా మనం? 1,12,500 ప్లస్ 30%. సో ఏ నెంబర్ ఇచ్చినా మనం చేయొచ్చమ్మా. నో వరీ అబౌట్ దట్. నెంబర్తో మనకి ఏం లేదు. You can take 95 lakhs. Now it is a number only. Once you understand the logic, now it is a number. 95 lakhs. Entama simple. 1,12,500 plus 30% on which lakhs amma? 85 lakhs. That's it. Direct ఎంత చేయాలమ్మా మనం? 85 lakhs మీద. What is the answer you will get? 36 lakhs, 26 lakhs, 52,000. Any doubt on this point, sir? 52,500. Okay, any doubt? Any doubt? Any doubt? Okay. Okay. ఇక్కడ వరకు అందరికి క్లారిటీ, అన్ని నోట్ చేసుకున్నారు కదమ్మా ఇక్కడ వరకు? సో దిస్ ట్యాక్స్ రేట్ వాజ్ డన్, దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వాజ్ డన్, ఆల్ దోస్ డన్ ఆర్ నాట్ డన్? నోట్ చేసుకోవాలా కాపీ?
Before coming to the classes, ఎవరైతే న్యూ పర్సన్ ఉన్నాడో ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ ప్రీవియస్ క్లాసెస్. రోజు ఆడేవాళ్ళు ముందు క్లాస్ చూసి రండి అమ్మ, లేకపోతే ఏం అర్థం కాదు. రేపటి నుంచి అయితే ఇంకేమీ అర్థం కాదు. ఈ రోజు ఈ సెషన్ అర్థం కాని వాళ్ళకి, ఈ సెషన్ రాని వాళ్ళకి. కంప్లీటెడా? ఓకే, కంప్లీట్. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆప్షన్. దిస్ ఫార్ములా ఈజ్ యువర్ ఆప్షన్. ఓకేనా? ఇట్స్ నాట్ ఎట్ ఆల్ రైట్ ఇన్ యువర్ ఎనీ బుక్. ఏ బుక్ లో ఉంటుందమ్మా, ఎవరికి చెప్పకండి ఫార్ములా. నవ్వుతారమ్మా పిచ్చోళ్ళని. జస్ట్ ఫర్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్. దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ యాక్ట్. కంప్లీటెడ్. రైట్. దోస్ ఎగ్జాంపుల్, ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ నోట్స్ చేయను. అందరూ మీ అంత ఫాస్ట్గా ఉండరు, కొంతమంది అలాగే స్లోగా ఉంటారు. కానీ ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ నోట్స్, ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ నోట్ చేసి మళ్ళీ మర్చిపోతారమ్మా ఖచ్చితంగా. అందుకని ప్లీజ్ కాపీ. ప్లీజ్ కాపీ ఎవరీ ఎగ్జాంపుల్. కంప్లీటెడా? ప్రణవి, కంప్లీటెడ్. Draw the scale also if possible. This is very important, this scale. Completed.
చిన్న Q&A సెషన్ చేద్దామమ్మా మనం. చదువుకుంటున్నారు కదా రోజు ట్యాక్స్. అఖిల్. What is the entry number for income tax? The question is very clear. What is the entry number? What is the entry number? రోజు రిపీట్ చేశాను అనుకుంటా. What is the entry number? Entry number? Have to read thoroughly. What is the entry number for agriculture? 46. Under which list? Last person. What is the components of income tax? क्या है सर? What is the components of it? Yeah, today only you are joining. Day one onwards. What is the your good name? Present. What is the components of it? Notification, case law, income tax act. What is minimum tax? Can you describe about something? Who can issue? To whom issue? What purpose they issue? Okay. Circular. CBDT. Okay. On which? To provide clarification, I don't ask to provide clarification on confusions. Next, to whom it is? Who need to buy? Who need to buy? This is the last and final warning. If you not answer the question in the class, you should be out of the class. There is no doubt to answer to my questions. Any cost. I don't want to listen the reasons. Yesterday I'm absent. I don't bother about the reasons. Okay? If not answer the class regularly 3 days, I will not attend your classes. Some faculty will come and teach. Because my time is more valuable than you people. Me కంటే నా టైం చాలా వాల్యూ. My precious time, 1 hour, 2 hours is my precious time. For taking class, I will take another 3 to 4 hours spending on the book and material and new things. నేను ఎంత రెస్పాన్సిబిలిటీగా క్లాస్ చెప్తున్నానో మీరు అంతే రెస్పాన్సిబిలిటీగా క్లాస్ వినాలి, క్లాస్లో ఆన్సర్ చెప్పాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఆన్సరింగ్ ద క్వశ్చన్, ఐ డోంట్ బాదర్, విల్ జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఓకే, జాగ్రత్తగా వినాలి, చదువుకోవాలి, రావాలి. ఓకేనా? దిస్ ఇస్ ద సేమ్ ప్రొసీజర్. మీరు క్లాస్లో ఆన్సర్ చెప్పకపోతే అవుట్ ఆఫ్ ది క్లాస్. ఒక్కరోజు క్లాస్ మిస్ అయితే ఎలా ఉంటుంది అందరికి అర్థం అవుతుంది. అదొక తమిళ సినిమా చూసినట్టు. తమిళ సినిమా అట్లీస్ట్ అండర్స్టాండ్ విత్ సబ్ టైటిల్స్. ఇప్పుడేం అండర్స్టాండ్ కూడా కాదు ఇంకా అస్సామే. ఓకే, ఒక్కరోజు ట్యాక్స్ క్లాస్ మిస్ అయితే చాలు, ఇంకా మిగతా ట్యాక్స్ అటెండ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. ట్యాక్స్లో వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. సో మ్యాండేటరీగా ప్రతిరోజు చదవాల్సిందే ట్యాక్స్. దెన్ ఓన్లీ అప్పుడే మీకు అర్థమవుతుంది. నేను చెప్తే మీకు వస్తుంది అనుకోవడం చాలా తప్ప. చెప్తే 30% వస్తుంది. మై జాబ్ ఇస్ జస్ట్ సింప్లిఫై ప్రొవిజన్, దట్స్ ఇట్. మై జాబ్ ఈస్ నాట్ రీడింగ్, నాట్ రిమెంబరింగ్. మై జాబ్ ఈస్ జస్ట్ సింప్లిఫై వాట్ వీ హ్యావ్. ఐ థింక్ ఐ డిడ్ మై జాబ్ ప్రాపర్లీ. ఇక్కడ ఉన్నది సింప్లిఫై చేసి మీకు ప్రజెంట్ చేయడమే.
దాన్ని చదవాల్సింది అప్లై చేయాల్సింది మీరు. ఓకేనా? క్లాస్ వచ్చే ముందు ఖచ్చితంగా చదువు. ఎప్పుడైనా అడగొచ్చు క్వశ్చన్స్. ఓకేనా? రోజు అడగొచ్చు. రోజు బయటికి పంపించొచ్చు. ఓకే? జస్ట్ ఔట్ ఆఫ్ మై క్లాస్ అంతే ఇంక నేను. ఇంకా యాక్ట్ మొత్తానికి రానివ్వను. వచ్చినా ఏం అర్థం కాదు. ద లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్. ఓకే. థాంక్ యూ గైస్. కొంచెం వేరే ఉంది. టుమారో విల్ డిస్కస్.